Ciao a tutti, io sono Darko e sono tornato a casa 5 minuti fa, giustamente per la live necessaria di Jerome Powell. Jerome Powell, live tra 3 minuti, vi condivido già un po' di cose. È uscito anche l'S&P, che era la cosa più importante, ed è il motivo per cui i mercati l'hanno presa molto bene. Cos'è l'S&P? È il solito documento che la Fed pubblica su che cosa si aspettano, da qui in poi. Non è una guidance, cioè non è quello che effettivamente andranno a fare, ma è ciò che si aspettano faranno. Ed è rimasta abbastanza invariata rispetto a dicembre, perché l'ultima era a dicembre, lo fanno un meeting sì, un meeting no. È rimasta invariata e questo è abbastanza strano per il 2024, cioè c'era paura sui mercati che la Fed potesse decidere di fare non 3 tagli, ma di farne 2 tagli, cioè di prevedere 2 tagli nel 2024. Invece continuano a prevederne 3, ma la distribuzione è cambiata, nel senso che, vediamo se riesco a trovarlo mentre parlo, è cambiata la distribuzione, meno persone si aspettano 3 tagli e anzi in realtà si vede dal dot plot, il classico schemino di chi si aspetta cosa, che su 17 membri, 9 membri Fed si aspettano 3 tagli, cioè 3 o 4 tagli, uno se ne aspetta 4, 8 se ne aspettano 3, e quindi 9 persone si aspettano almeno 3 tagli, mentre, cioè 9 persone si aspettano almeno 3 tagli, mentre 8 persone si aspettano 2 tagli o 1, quindi praticamente 2 persone si aspettano un taglio, o 0, forse un taglio, 2 persone si aspettano un taglio, 6 persone si aspettano 2 tagli, 8 persone si aspettano 3 tagli, una persona si aspetta 4 tagli. Quindi la mediana, visto che questo è cioè il meeting si basa sulla mediana, la mediana è 3 tagli, ma di solo uno. Cioè praticamente 9 contro 8 di fatto, perché bastava un voto dall'altra parte e la mediana sarebbe diventata 2 tagli. Quindi in realtà, che era quello che i mercati un po' si aspettavano, ma non è successo e quindi di conseguenza i mercati l'hanno preso bene, col Nasdaq che è passato dall'essere sostanzialmente piatto a più 0,5, l'S&P da sostanzialmente piatto a più 0,3 e il Dow Jones a più 0,4. E quindi è stato un dot plot abbastanza colomba per il 24. Per il 25 si aspettano un taglio in meno rispetto a quello che si aspettavano l'anno scorso, cioè a dicembre, quindi sì, tecnicamente l'anno scorso, e basta. Questo è sostanzialmente quello che è successo di importante dal dot plot. Non hanno detto nulla su quando effettivamente taglieranno, ma non taglieranno a breve, nel senso che resta l'idea di tagliamo quando saremo confident che l'inflazione sta scendendo. Il punto è che questo non è ancora successo, cioè non sono ancora confident che l'inflazione sta scendendo. Devo condividere lo schermo se voglio farvi vedere qualcosa, ovviamente. Intanto vi condivido appunto il dot plot di cui parlavo e nel frattempo l'ho recuperato, che è in questa pagina, vedete? 2 persone, no, aspetta, sì, 2 persone si aspettano 0 tagli, 2 persone si aspettano un taglio, 5 persone, vabbè ho sbagliato un po' i numeri, quello che vi ho detto prima, comunque questo è l'importante. È ovvio che la mediana sta qua, dove sono 3 tagli, ma sarebbe bastato un voto perché la mediana fossero 2 tagli, ed è cambiato rispetto a dicembre. Si è alzato un po' anche quello che si aspettano per il 2025, con un taglio in meno previsto, e c'è una persona che non si aspetta tagli nemmeno nel 25, cioè una persona che si aspetta 0 tagli quest'anno, 0 tagli l'anno prossimo e 2 tagli nel 26. E poi l'altra cosa che è cambiato è che il longer run è stato alzato di un po', quindi quello che si aspettano come tassi a lungo termine si è alzato di un po'. Comunque vi stoppo questo per condividervi soltanto la pagina giusta, come facciamo di solito. Powell sta entrando, no, non è ancora entrato, cuffiette, volume, e siamo abbastanza ok. E aspettiamo, Paolo è in ritardo di un minuto. Jerome, pronto? Pronto? Una delle domande che alcuni vorrebbero gli si facesse, e io spero non gli venga fatta, ma è possibile gli venga fatta, è se avranno difficoltà a tagliare perché ci sono le elezioni. Cioè raramente la Fed fa politiche monetarie grosse poco prima delle elezioni. Secondo me non è vero, e lui non può rispondere in nessun modo se non è vero. Però non lo so, vediamo. Voi ditemi se si sente bene tra la mia voce e la sua. È entrato carico. Allora, io mi aspetto falco, ma vediamo, io mi aspetto falco. Inflation has eased substantially while the labor market has remained strong, and that is very good news.
But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. Va bene, va We bene. are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Sì, come al solito le cose iniziali Restoring fanno price schifo. stability is essential to achieve a Cioè, non ci sustainably interessa. strong labor Sono market solo le that solite benefits all. parole che dicono sempre. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Ah, è vero, non ho detto nulla di particolare Our sul restrictive quantitative stance of monetary ticking. Vediamo le policy has been domande putting su downward pressure on QT, quello è economic importante, activity secondo me. and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Va bene, solite cose. Activity in the housing sector was subdued. L'housing è over the anche past un'altra year, domanda interessante che si largely potrebbe fare. reflecting high mortgage rates. Perché l'housing High non interest si rates calma? also appear to have weighed on business fixed investment. Spoiler, molti immigrati. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, Vabbè, with a comunque median sempre projection al of 2%. 2.1% this year and 2% over the next 2 years. 2.1 nel Participants 23, generally nel revised 24 up forse their è poco. growth projections since December, reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Sì, Over the past supply 3 and demand months, si è payroll equilibrato. job gains averaged 265,000 jobs per month. The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. C'è un sacco di domanda di lavoro. FOMC Che è participants vero. expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment Sì, rate vedete, la projection in the disoccupazione S&P is fissa lì al 4. 4.0% at the end of this year, 4.0 and quest'anno. 4.1% at the end of next year. 4.125. Cioè, perfetto. Inflation has eased notably over the past Questa year, è but soft remains landing puro, above ma è già our stato longer raggiunto, run come goal detto. of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Sì, con le stime recenti Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from Cioè, vabbè, sostanzialmente con le stime recenti di CPI e PPI, l'inflazione a febbraio PCI, che è il target Fed, è stato al 2,5 e la core al 2,8. Il target è 2, va bene. financial markets. Le attese sono The fisse. median projection in the SEP for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in Ci sta. 2026. 2.4 quest'anno, 2.2 l'anno prossimo, va bene. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, Sì, non hanno and tagliato, to continue certo. the process of significantly reducing our securities holdings. Sì, As labor market invariato. tightness has eased and Completamente progress on invariato inflation has tutti. continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are coming into better balance. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, A un however, certo and we punto remain taglieremo. highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate.
manteniamo i tassi più policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. Un po' falco. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Ci serve più Of course, we're committed confidence. to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also warrant a policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. Okay. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026. Sostanzialmente sono tre Still tagli above the all'anno. median longer-term funds rate. 3 questo, 3 il These 25, 3 il projections are 26. not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. Cioè, rallentare il quantitative tightening fairly soon, a breve, a giugno. Cioè, fairly soon, non penso sia maggio perché avrebbe detto very soon, fairly soon a giugno. Decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings, consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. Il volume totale di quantitative tightening uguale, semplicemente spalmato in più mesi. Ok, Colomba. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability over the long term. Va bene. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Neutro. Alcune cose un po' mi falco, alcune colomba. Neutro. Nullo. Steve Lees, CNBC. Mr. Chairman, the projections show somewhat higher core inflation. They also show somewhat stronger growth. What should we infer from this notion that on average rates were kept the same this year, but inflation is higher and growth is higher? Does it mean more tolerance for higher inflation and less of a willingness to slow the economy to achieve that? Bella domanda. Cioè le proiezioni per la core inflation un po' più alta, le proiezioni di crescita un po' più alte, ma le proiezioni di taglio di tassi uguali. Quindi tollerate più inflazione? Well, it doesn't. No, it doesn't mean that. What it means is that we've seen incoming, as I pointed out in my opening remarks, we did mark up our growth forecast, and so have many other forecasters. So the economy is performing well, and the inflation data came in a little bit higher as a separate matter, and I think that caused people to write up their inflation. But nonetheless, we continue to make good progress on bringing inflation down, and so. Colomba, cioè ha detto no, non è vero, però sì, gli ultimi dati sono una crescita più forte e un'inflazione più forte, quindi abbiamo rivisto stima rialzo. Quindi va bene. Nonetheless, cioè nonostante, abbiamo fatto comunque ottimi progressi nell'inflazione. Molto Colomba. When you just to follow up, when you say that you're willing to either maintain the rate for longer, what is the tolerance of the Federal Reserve for inflation coming in above its 2% target? So we're strongly committed to bringing inflation down to 2% over time. That is our goal. Over we will time. achieve that goal. Markets believe we will achieve that goal, and they should believe that because that's what will happen over time. But we stress over time.
And so Over time. I think we're making projections that do show that happening, and we're committed to that outcome, and we will bring it about. Cioè continua a dire overtime, cioè sottolineare, sì, l'inflazione tornerà al 2 tra un po', overtime. E quando? Boh. Colomba. Non me lo aspettavo così. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You Vai, and others Rachel. have been saying that relief on housing inflation is coming, but it still hasn't shown up meaningfully in Domanda the CPI or the sulla PCE. housing, Does that giusto? challenge your assumption about when the shift will finally break through, since it hasn't to that point? So I think there's some confidence that the market rents, lower market rent increases that we're seeing will show up in measures of housing, services inflation over time. There's a little bit of uncertainty about when that will happen, but there's real Ancora. confidence that they will show up eventually Ancora overtime, ancora eventually. over time. But again, uncertainty about the exact timing of that. Cioè, sì, siamo sicuri che prima o poi i dati sull'inflazione degli affitti si abbasseranno, ma non sappiamo quando. Però siamo sicuri che succederà. Overtime. Ok. And will you be able to get overall inflation down to target if housing doesn't break through quickly, and does that affect the timing for eventual cuts this year? We will get aggregate inflation down to 2% over time. We will. And I would assume that what we'll continue to see is we'll see goods prices coming into a new equilibrium where they're going down perhaps not as quickly as they had been earlier this year, where housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen, and where non-housing services will move back down. Some combination of those three things, and it may be different from the combination we had before the pandemic, will be achieved and will bring inflation back down to 2% sustainably. Ma, di nuovo, è vago. Non dice niente. Vi ricordate l'anno scorso che diceva l'inflazione è fatta da 3 elementi: goods, cioè beni che stavano scendendo e hanno smesso di scendere, cioè sono scesi ma basta, hanno smesso. Poi c'è core services e poi c'è housing, cioè housing e poi core services ex housing. Housing siamo sicuri che scenderà quando? Overtime, e non sta scendendo. Core services adesso ho detto, ma sì, non è importante in che combinazione delle tre, l'importante è che nel complesso, in aggregate, l'inflazione arrivi al 2%. Con quali fattori? Perché i goods hanno smesso di scendere. L'housing, sì, è vero che in teoria scende, ma quando? Ha detto overtime. E gli altri, cioè, è molto paziente, cioè tipo va bene. Se l'inflazione resta un po' più alta per un po', va bene, vediamo. Va bene. Ok, overtime, prima o poi ce la faremo, arriviamo ad avere l'inflazione totale al 2%. Si alza la mano adesso. Vai Nick T. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Vediamo. Powell, during your congressional testimony this month, you said that your test for making the first change to interest rates does not require you to be terribly comfortable that inflation is at 2% because interest rates are well above neutral. At the same time, you said here after the last meeting that the first cut is highly consequential. Can you reconcile these views for me? If rates are well above neutral, why would the first cut be highly consequential? Is that because you anticipate one cut would be followed by one or two more along the lines of the recalibration you made in 2019, which itself was modeled on the mid-cycle adjustment of 1995? It's more, I would put it more in the domanda context of what I complessa. said in my opening remarks, that Bella, the ma risks are complessa. really two-sided here. Non We're in a risponderà molto situation bene. where, if we ease too much or too soon, we could see inflation come back. And if we ease too late, we could do unnecessary harm to employment and, people's working lives. And so, we do see the risks as two-sided. So it is consequential. We want to be careful. Unfortunately, with the economy growing, with the labor market strong, with inflation coming down, we can approach that question carefully and let the data speak on that. That's really what I was thinking. How much of that inflation that we've seen so far this year do you chalk up to one-off calendar adjustment effects following a period of high inflation versus some change in the trend we saw Bella in the domanda. second half of last year? Cioè, visto che gennaio e febbraio sono stati abbastanza caldi, quanto dai importanza a questa cosa e pensi sia dovuta al calendario oppure semplicemente è un rallentamento vero della discesa oppure è soltanto una cosa di calendario? Anche perché anche nel 23 gennaio e febbraio erano molto più caldi. So I want to start by saying I always try to be careful about dismissing data that we don't like. So you need to check yourself on that, and I'll do that. But I would say the January number, which was very high, the January CPI and PCE numbers were quite high. There's reason to think that there could be seasonal effects there. But nonetheless, we don't want to be completely dismissive of it. The February number was higher than expectations, but we have it at currently well below 30 basis points core PCE, which is not terribly high. So it's not like the January number. But I take the two of them together, and I think they haven't really changed the overall story, which is that of inflation moving down gradually on a sometimes bumpy road toward 2%. I don't think that story has changed.
I also don't think that those Well- readings added to anyone's confidence that we're moving closer to that point. But Wow. we didn't. Last thing I'll say is we didn't Anche Nick excessively è sorpreso. celebrate the good inflation readings we got in the last 7 months of last year. We didn't take too much signal out of that. What you heard us saying was that we needed to see more, that we could, we wanted to be careful about that decision, and we're not going to overreact as well to these 2 months of data, nor are we going to ignore them. Wow. Cioè, sì, è vero che l'inflazione a gennaio è stata più calda, ma sono fattori stagionali. E poi a febbraio sì, è stata un po' più alta delle attese, ma è comunque sotto 0,3 manto per manta della core, quindi un po' più alta, ma non tanto più alta. E poi gennaio e febbraio insieme sì, sono stati un po' più alti, ma non sembrano aver rotto il trend di un'inflazione che scende, a volte in maniera bumpy, cioè, vabbè, bumpy, sapete cosa significa, bumpy road, e colombissimo, cioè, wow, poi ha detto, così come i 6-7 mesi di buoni dati dell'anno scorso non ci hanno fatto tagliare presto, non ci hanno detto sì, aspetta, vediamo se arrivano altri buoni dati, così questi due non ci faranno cambiare idea. Quindi è tutto uguale a prima, cioè è tutto perfetto, il trend continua bene, i dati sono stati un po' più caldi ma nulla di strano. Wow. Hi, yes, Chair Powell. Could you speak a little bit more about the timing? Is there enough data between now and, say, May to be able to No. get the kind of confidence that you say that Impossibile. you still need? Or by Non June, taglieranno mai. is there Giugno enough forse. data for you? Vediamo. Just give us a sense of your thinking there. Thank you. Yeah, so we make decisions meeting by meeting, and we didn't make any decisions about future meetings today. Those are going to depend on our ongoing assessment of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risk. So I really don't have anything for you on any specific meeting looking forward. Non ha detto niente sui meeting successivi. L'altra volta ha detto marzo non ci sarà. Cioè, forse avrete confidenza a marzo, lui no. A marzo non avremo nessun tipo di confidence per tagliare i tassi. Ora, sì, non lo so, non abbiamo parlato dei meeting successivi. But, just a question. Is there even enough data for you to be able to? We'll take, things can happen during an intermeeting period if you look back, unexpected things. So I wouldn't want to dismiss anything. So I just would say that the committee wants to see more data that gives us higher confidence that inflation is moving down sustainably toward 2%. I also mentioned, and we don't see this in the data right now, but if there were a significant weakening in the data, particularly in the labor market, that could also be a reason for us to begin the process of reducing rates. Again, there's nothing in the data pointing at that, but those are the things that we'll be looking at coming meetings, and without trying to refer to any specific meeting. Cioè, resta aperta la porta di maggio. È assurdo. Colomba. Hi, Chris Rieger, Associated Press. Thank you. In the projections, there is an increase in the neutral rate, as you know, and higher rates, a quarter point higher rates projected in 2025, 2026. Can you speak about what might be behind that? Is there a real sense here that the economy has perhaps changed in some way, that higher rates will be needed in the future? Thank you. So you're right, they're pretty modest changes, but you're right, there was an uptick in the longer run rate, and also there's a 25 basis point increase in 25 and 26. In terms of are rates going to be higher in the longer run, if that's really your question, I don't think we know that. I think we think that rates were generally low during the pre-pandemic, post-global financial crisis era for reasons that are mostly, important, slow-moving, large things like demographics and productivity and that sort of thing, things that don't move quickly. But I don't think we know. I mean, my instinct would be that rates will not go back down to the very low levels that we saw, where all around the world there were long-run rates that were at or below zero. In some cases, I don't see rates going back down to that level, but I think there's tremendous uncertainty around that. Great. And just a quick follow on the projections, you also have 2.6% core inflation for the end of this year. It's already or you mentioned it being 2.8 in February. I mean, that doesn't sound like much disinflation at all. So are you still confident, or at the last press conference you sounded pretty optimistic you would get more confidence at the end of this year. Is it right to say that this suggests you're not seeing a lot of disinflation this year compared to what we've seen 2023 and so forth? I think that higher year-end number reflects the data we've seen so far this year, because you're now in this year. So I think that. Sorry, say your last part of your question again. Ma Powell, tutto bene? Get the confidence you need this year.
I think if you look at the S&P, what it says is that Oggi è stranissimo, it is still Paolo. likely in most people's view that we will achieve that confidence and that there will be rate cuts. But that's really going to depend on the incoming data. It is. The other thing is in the second half of the year, you have some pretty low readings, so it might be harder to make progress as you move that 12-month window forward. Nonetheless, we're looking for data that confirm the kind of low readings that we had last year and give us a higher degree of confidence that what we saw was really inflation moving sustainably down to 2%. Toward 2%. Cioè, praticamente l'ultima lettura del PCI era 2,8%. Trend di fine anno, cioè quello che si aspettano a dicembre, è 2,8%. Quindi la domanda è, quindi non vi aspettate più disinflation? E fa, no, ma in realtà ci aspettiamo solo che i dati buoni dell'anno scorso vengano confermati. Quindi se c'è una conferma dei dati dell'anno scorso va bene. Anche perché ormai gennaio e febbraio sono tutti caldi, cioè è possibile avere a dicembre un 2,0 se gennaio e febbraio da soli fanno praticamente 0,8. Più o meno, sì. Qui, anzi di più, 0,9 mi sa. E quindi, cioè, anche qua, colomba. Cioè, non dice nulla che possa essere interpretato in maniera falco. Nulla. È tutto ma sì, va bene, aspettiamo, vediamo. Ok. Cioè. Gina Smiley, the New York Times. Thank you for taking our questions. Per your comment to Ann Right, that Jen. a weakening in the labor market would be a reason to potentially cut rates, or at least a consideration in making a rate cut, would continued strength in the labor market be a reason to hold off on rate cuts? And just in general, if labor supply continued to rebound in 2024 the way it did in 2023, what would stronger hiring and possibly stronger growth mean for the path forward on policy? Vediamo. Yeah, so if what we're getting is a lot of supply and a lot of demand, and that supply is actually feeding demand because workers are getting paid and they're spending, and that's, what you would have is potentially kind of what you had last year, which is a bigger economy where inflationary pressures are not increasing. In fact, they were decreasing. So you can have that if you have the continued supply side activity that we had last year with both with supply chains and also with growth in the size of the labor force. But so strong hiring in and of itself would not be a reason to hold off on rate cuts? No, not all by itself, no. I mean, you saw last year very strong hiring and inflation coming down quickly. We now have a better sense that a big part of that was supply side healing, particularly with growth in the labor force. So in and of itself, strong job growth is not a reason, for us to be concerned about inflation. Oh, wow. Cioè, sì, ma anche se i lavori continuano ad essere forti, questo non è un problema per l'inflazione. Cioè, non ci sono motivi per essere preoccupati dell'inflazione se il mercato del lavoro è forte. Cosa? Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you assess the state of financial conditions right now? And in particular, do you view the kind of easing in financial conditions since the fall as consistent and compatible with what you're trying to achieve on the inflation mandate? So we think there are many different financial conditions indicators, and you can kind of, see different answers to that question. But ultimately, we do think that financial conditions are weighing on economic activity, and we think you see that in a great place to see it is in the labor market, where you've seen demand cooling off a little bit from the extremely high levels. And there I would point to job openings, quits, surveys, the hiring rate, things like that are really demand. There are also supply side things happening, but I think those are demand side things happening. We saw, that's been a question for a while. We did see progress on inflation last year, significant progress, despite, financial conditions sometimes being tighter, sometimes looser. Well. Cioè, le condizioni finanziarie ora sono abbastanza morbide, considerando l'azionario, considerando l'obbligazionario e tutto, l'accesso al credito, eccetera. E lui fa, sì, va bene, cioè, anche qua di nuovo, sì, va bene. L'anno scorso abbiamo avuto ottimi progressi con condizioni finanziarie a volte più morbide, a volte più restrittive, quindi va bene, cioè non cambia niente. Anzi, sono convinto che le condizioni finanziarie pesino, tipo ad esempio sul mercato del lavoro, vedete? No. Michael McGee with Bloomberg Radio and Television. Can you give us more color on how the committee is thinking about inflation dynamics now? What we've seen at the beginning of the year, are they more one-off increases that will fade, or is there more of a secular turn with goods prices rising again and service prices staying sticky? And also, housing prices have been sort of the Godot of this cycle in that you keep expecting them to go down and they don't. How does the committee see this playing out forward since you've raised your inflation forecasts? So I see the committees looking at the 2 months of data and asking the same question you're asking and saying we're just going to have to see what the data show.
As I mentioned, you can look at January, which is very high reading, and I think many people did see the possibility of seasonal adjustment problems there. But again, you got to be careful about dismissing the parts of the data that you don't like. So then February wasn't as high, but it was higher. So the question is, what are we going to see? We tend to see a little bit stronger, this is in the data, a little bit stronger inflation in the first half of the year, a little bit less strong later in the year. We're going to let the data show. I don't think we really know whether this is a bump on the road or something more. We'll have to find out. In the meantime, the economy is strong, the labor market is strong, inflation has come way down, and that gives us the ability to approach this question carefully and feel more confident that inflation is moving down sustainably at 2% when we take that step to begin dialing back our restrictive policy. Well, you've talked about... Sì, aspettiamo di vedere i dati, perché magari l'inflazione è più calda nella prima parte dell'anno e poi si raffredda, come è stato l'anno scorso, magari è una cosa di trend, e quindi possiamo permetterci di aspettare perché l'economia è forte, il mercato del lavoro è forte e l'inflazione comunque è moderata, quindi anche se è un po' più calda, ma di poco, va bene. The desire to have confidence that inflation is continually moving down. Has the recent numbers we've gotten for inflation data dented that confidence at all? It certainly hasn't improved our confidence. It hasn't raised anyone's confidence, but I would say that the story is really essentially the same, and that is of inflation coming down gradually toward 2% on a sometimes bumpy path, as I mentioned. I think that's what you still see. We've got 9 months of 2.5% inflation now, and we've had 2 months of kind of bumpy inflation. We were saying that it's going to be a bumpy ride. We consistently said that. Now here are some bumps, and the question is, are they more than bumps? And we can't know that. That's why we are approaching this question carefully. It is very important for everyone that we serve that we do get inflation sustainably down. And I think the historical record, every situation is different, but the historical record is that you need to approach that question carefully and try to get it right the first time and not have to come back and raise rates again, perhaps, if you cut inappropriately. Allora, qua un po' di falco verso la fine della risposta, però sostanzialmente ha detto, no, ovvio, sicuramente i 2 report di gennaio e febbraio non hanno alzato la nostra confidence sul fatto che l'inflazione vada al 2%. Però la storia non è cambiata, comunque crediamo stia andando lì. Gli ultimi 9 mesi insieme l'inflazione è al 2,5%, certo ci sono un po' di bumps, un po' di bumpy road, come è stato gennaio e febbraio, ce ne saranno altri, non lo so, vediamo, aspettiamo i dati e vediamo. E quindi sì, da questo punto di vista è un aspettiamo e vediamo, che appunto non è... il mercato ormai tendeva a dire, vabbè, forse taglieranno solo 2 volte e non 3. Invece così resta aperto a tagliare 3 senza problemi, vediamo, ci vorrà un po', quindi non sarà maggio, comunque ci vorrà un po' di mesi per vedere, ma la storia non è cambiata. E l'unica cosa che è un po' più falca che ha detto è che l'importante è che quando decidi di tagliare è perché sei sicuro che bisogna tagliare e basta. Non è che puoi tagliare e poco dopo rialzare, perché lì distruggi la confidence che ha il mercato su di te, quindi vuole assolutamente evitare quello che è stato fatto negli anni 70-80. Però a parte questo, che vabbè l'aveva già detto 1000 volte, va tutto bene, chiaro, magari aspetteranno qualche mese in più, ma questo il mercato già lo sapeva, e poi si taglia. Però, appunto, il mercato era ormai preoccupato di un Powell falco che diceva no, tagliamo solo 2 volte perché l'inflazione potrebbe essere un problemino e quindi non possiamo più tagliare 3 volte come abbiamo detto prima, facciamo 2. Invece lui ha detto no, per ora la situazione non è cambiata. Ok, sono stati 2 report non bellissimi, ma assolutamente la fotografia della situazione è invariata. Prematurely. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. I wanted to ask you, you received a letter from, the Federal Reserve, first independent body, understanding Congress has oversight over that. You received a letter from Senators Elizabeth Warren and Sheldon Whitehouse that said, calling on you to lower interest rates, to cut interest rates, because it says, quote, the potential that it may remain too high for too long has halted advances in deploying renewable energy technologies and delayed significant climate and economic benefits from these projects. So has higher interest rates caused that? Ma che domanda è? Ma cosa stai chiedendo? First of all, I respect in our system of government, it is Congress that has oversight responsibility over the Fed. We place a tremendous amount of importance on our engagements with Congress and always treat them with great respect. In this case, I would say those are, our mandate is for maximum employment and price stability and the other things that we do. And that's what we're trying to accomplish. We're trying to do that in a way that sustains the strong growth we're seeing, the strong labor market we're seeing, but allows us to make further progress with inflation. That's how we can best serve the public
and leave the other issues, which in many cases are incredibly important, such as those you mentioned, leave those to the people who have responsibility for those. There was another letter from 2 lawmakers saying that the higher rates are squeezing the working people. How do these letters affect what you guys are doing policy-wise? We receive these letters with respect, and we write careful responses and address concerns. We listen, again, because we're talking to the people who in our system of government have oversight over our activity. So but at the end of the day, we take that on board, but we have to make our judgments, and we have to stick to our knitting, which is maximum employment, price stability, supervise and regulate the banks, work on the payment system, the things that we do. Thank you. Claire Jones, Financial Times. Thanks a lot for the opportunity to ask a question. As chair of the FOMC, would you want to see unanimity on the committee or something close to it, meaning no more than one dissent before you begin cutting rates? Thank you. We're a very consensus-oriented organization, and we do try to achieve consensus and ideally unanimity. People do dissent. It's something that happens. Life goes on, and it's not a problem. Cioè, vorresti avere tutte le decisioni con il consenso totale, cioè tutti quanti a favore cioè prima di tagliare tutti a favore di un taglio, oppure anche se foste divisi, cioè la maggioranza per il taglio, quindi si taglia, ma divisi, spezzati, tipo che ne so, metà più uno taglio e l'altra metà meno uno non taglio. Lui fa, no, la gente può anche può anche dire di no, se non siamo d'accordo, life goes on. Said dissents, and so you respect thoughtful dissents very much. It's like you may not agree with some arguments, but you really want to understand them. So you may read a book that takes a position that you have long opposed, just to understand that book. So I treat dissents with real respect as well. Va bene. Va bene. Simon Urbanovich with The Economist. Can you hear me? Yes. Okay, great. Obviously, inflation is some ways away from target. Unemployment, though, if you look at the projection for the full year, 4.0%. In February, we were already at 3.9%, so quite close to the median projection. Are you concerned at all that, notwithstanding the very strong jobs growth, that in fact there may be some cracks appearing in the employment market? You talked about a significant deterioration in the labor market being a condition for easing rates. What would constitute that in your books? Thank you. So we, of course, monitor it's one of our two goal variables. We all monitor the labor market very, very carefully, and I don't see those cracks today. And we follow all the possible stories that are out there about there being cracks. But the overall picture really is strong labor market. The extreme imbalances that we saw in the early parts of the pandemic recovery have mostly been resolved. You're seeing high job growth. You're seeing big increases in supply. You're seeing strong wage growth. But wage growth is gradually moderating down to more sustainable levels. In many, many respects, things are returning more to their state in 2019, which we can think of as normal for this purpose. That's job openings and quits, and surveys of workers and businesses are always interesting on this. How tight is how easy is it to find a job? How easy it is to find a worker? Those surveys have both come down. So the labor market's in good shape. Mi stanno annoiando. You do see things like the low hiring rate, and people have made the argument that if layoffs were to increase, that would mean that the net would be fairly quick increases in unemployment. So that's something we're watching, but we're not seeing it. Of course, initial claims are very, very low, and if anything, have tracked down a little bit. So watching it carefully, don't see it. And when I say something, I use the term unexpected weakening in the labor market. So, we do expect the unemployment rate to, the forecast is that it would move up, I think, closer to what we see as the longer run sustainable level. That's just people's forecasts, individual forecasts. But we're talking about something that's unexpected. That's where I'll leave it, though. Che domanda inutile, risposta altrettanto inutile. Blah, blah, blah. Steve Matthews with Bloomberg. You mentioned at the beginning of the press conference that the committee felt it might be appropriate to slow the pace of asset runoff fairly soon. I'm wondering, when you say fairly soon, does that mean that the committee would fairly soon? Cosa vuol dire fairly soon? In May, and a decision could Bravo. be that soon. And Bravo. I was wondering if you could also just describe the scope of what the committee is discussing here. You're at $95 billion of caps right now. Would that be cut about in half or something in that nature? Bravo. Thank you. So that is what we're discussing. Essentially, and we're not discussing many other balance sheet issues. We will discuss those in due course. But what we're really looking at is
slowing the pace of runoff. There isn't much runoff among MBS right now, but there is in treasuries, and we're talking about going to a lower pace. I don't want to give you a specific number because we haven't had an agreement or a decision, but that's the idea. That's what we're looking at. And in terms of the timing, I said fairly soon. I wouldn't want to try to be more specific than that, but you get the idea. The idea is, and this is in our longer run plans, that we may actually be able to get to a lower level because we would avoid the kind of frictions that can happen. Liquidity is not evenly distributed in the system. And there can be times when, in the aggregate, reserves are ample or even abundant, but not in every part. And those parts where they're not ample, there can be stress. And that can cause you to prematurely stop the process to avoid the stress. And then it would be very hard to restart, we think. So something like that happened in 19, perhaps. So, ha senso, cioè praticamente dice, allora, c'è ancora tanta liquidità nel mercato finanziario, tuttavia non è ben distribuita, quindi se tu vai con un run-off, cioè con un quantitative tightening molto veloce, le parti del mercato che hanno poca liquidità magari arrivano ad avere dei problemi, quindi tu devi smettere di fare quantitative tightening troppo presto. Quindi se rallenti il passo c'è più tempo perché la quantità di liquidità si distribuisca in maniera uniforme e giusta, in modo da arrivare a un livello corretto. Quindi se abbassi la velocità con cui fai il quantitative tightening puoi farlo più a lungo e distribuire meglio la liquidità. Ha senso. Non ha voluto specificare niente su fairly soon, cioè fairly soon ha detto I don't want to be more specific than that, e poi ha detto you get the idea, cioè più o meno lo capisci cosa intendo fairly soon. Non ha detto neanche di quanto taglieranno. Io penso che a maggio avranno molti più dettagli e potrebbero annunciarlo già da inizio, cioè o a giugno o comunque da lì a poco, nel senso mi aspetto nei prossimi 3, 4, 5 mesi un quantitative tightening rallentato. So that's what we're doing. We're looking at what would be a good time and what would be a good structure. And, fairly soon is words that we use to mean fairly soon. And will there be a discussion about returning to an alt treasuries balance sheet at some point? So that our longer run goal is to return to a balance sheet that is mostly treasuries. I do expect that once we're through this, we'll come back to the other issues about the composition and the maturity and revisit those issues. But it's not urgent right now. We want to get this decision made first, and then we can, when the time is right, come back to the other issues. Hi, Victoria Guida with Politico. Also on the balance sheet, can you talk a little bit about how the outlook for the banking sector might impact your balance sheet plans? Do you worry that as deposits start to shrink that we could see more turbulence? Cosa pensate del banco? We'll be watching carefully, but one of the reasons we're slowing down, we will soon enough, fairly soon I should say, slow down, is that... Soon enough! Gli è scappato il soon enough e poi ha detto, no, fairly soon I should say. No, soon enough, proprio a brevissimo, a brevissimo. E uno dei motivi per cui lo fanno a brevissimo è per salvaguardare le banche. Il Bank Term Funding Program è finito 9 giorni fa e penso proprio che uno dei motivi principali è rallentiamo, che magari ci sono banche in difficoltà, non vorremmo mica far fallire altre banche e dover fermare il quantitative tightening. We want to avoid any kind of turbulence. I wasn't thinking particularly about banking sector turbulence, but we had some indicators the last time. This is our second time in doing this, and I think we're going to be paying a lot of attention to the things that started to happen and that foreshadowed what eventually happened at the end of that tightening cycle, where we wound up in a short reserve situation, and we don't want to do that again. And I think now we have a better sense of what are the indicators. It wasn't so much in the banking system as it was around, for example, where federal funds is trading relative to the administered rates, and where secured rates are relative to the administered rates, those sorts of things. We will always be watching the banking system for similar signs, though. Cioè, appunto, vogliono evitare col quantitative tightening di fare quello che è successo nel 2019, in cui stavano andando troppo veloce e le cose sono rotte. A livello di tassi non riuscivano più a mantenere i tassi perché i tassi di interesse richiesti overnight sono esplosi perché mancava liquidità, e quindi cosa hanno fatto? Hanno dovuto fermare il quantitative tightening e fare quantitative easing per riportare i tassi sotto controllo. Cosa che vogliono assolutamente evitare e quindi rallentano. Ci sta. Well, is it also because you're not sure exactly how the reserve supply will react once the overnight reverse repo facility, drops near at zero? Well, I think we broadly think that once the overnight repo stabilizes either at zero or close to zero, that as the balance sheet shrinks, we should expect that reserves will decline pretty close to dollar for dollar with that. Grazie.
Vabbè, ma dai, Jerome, potevi dire un po' di domande in più, cioè questa è matematica di base, cioè non proprio di base, però praticamente ha detto quando il reverse repo arriva a zero o vicino a zero e si stabilizza lì, pensiamo che le riserve bancarie scendano uno a uno con il quantitative tightening. E grazie, cioè il bilancio Fed, quindi l'importo che vai a fare quantitative tightening, è fatto sostanzialmente da TGA, che dipende dal tesoro ed è più o meno fisso, reverse repo, che se si svuota e sta fisso è fisso, e quindi se due elementi tieni fissi, il terzo pezzo, che è l'unico che può variare, è riserve bancarie. E grazie, cioè tu col quantitative tightening diminuisci la somma di questi tre. E ho capito, cioè se due sono fissi l'unico che manca è le riserve bancarie. Che risposta mi hai dato? La domanda vera era, ok, ma ti aspetti delle difficoltà ad abbassare le riserve perché magari c'è un livello minimo di riserve che alcune banche non potranno abbassare e quindi cosa ti aspetti succede? Lui ha detto, no, ci aspettiamo che scenda dollar for dollar. E quindi che è il motivo per cui vogliono abbassare il livello cioè la velocità del quantitative tightening una volta che si arriva a zero. Lo zero arriverà tra poco, cioè non adesso, tra qualche mese, però inizieranno a fare quantitative, cioè a rallentare il quantitative tightening prima che il reverse repo arrivi a zero. Che è Colomba. Hi, Chair Powell. Jean Young with M&I Market News. I wanted to ask also about the balance sheet. Will you said that starting the taper sooner could get you to a smaller balance sheet size. Does that mean you don't have to make a decision on when to end QT at this point? And will you be setting up the process for deciding that sooner, or will you wait until we're close to the end? So it's sort of ironic that by going slower you can get farther, but that's the idea. The idea is that with a smoother transition, you'll run much less risk of kind of liquidity problems, which can grow into shocks and which can cause you to stop the process prematurely. So that's where, in terms of how it ends, we're going to be monitoring carefully money market conditions and asking ourselves what they're telling us about reserves. Are they right now? We would characterize them as abundant, and what we're aiming for is ample. And which is a little bit less than abundant, right? So there isn't a. Questa è una bella definizione, cioè ora le riserve sono abbondanti, le vogliamo ampie, che ampie è un po' meno di abbondanti. Ok, va bene, sì, ok. Yeah, there's not a dollar amount or a percent of GDP or anything like that where we think we have a really pretty clear understanding of that. We're going to be looking at what these, what's happening in money markets. In particular, a bunch of different indicators, including the ones I mentioned, to tell us when we're getting close. Then, though, you reach. Cioè, non abbiamo un dollar amount, cioè non abbiamo un numero di dollari esatti in cui vogliamo fermarci, non abbiamo una percentuale del GDP a cui vogliamo fermarci, anche se anni fa, anche mesi fa dicevano di sì. Abbiamo degli indicatori che quando arriviamo a quel punto, vediamo, navigano a vista, totale, non lo sanno, navigano a vista, vedono, continuano a fare quantitative tightening, abbassano il ritmo, vedono cosa succede mese per mese, cioè camminano così finché non succede qualcosa, fanno quando vedono qualcosa di imprevisto, stop. Così è, 100%. Where you stop allowing the balance sheet to run off, but then from that point there's another period in which non-reserve liabilities grow organically, like currency, and that also shrinks the reserves at a very slow pace. So you have a slower pace of runoff, which we'll have fairly soon. Then you have another time where you effectively hold the balance sheet constant and allow non-reserve liabilities to expand, and then that ultimately brings you ideally in for, brings it into a nice easy landing at a level that is above what we think the lowest possible ample number would be. We're not trying for that. We want to have a cushion, a buffer, because we know that demand for reserves can be very volatile, and we don't want to again find ourselves in a situation where there aren't reserves. We have to turn around and buy assets and put reserves back in the banking system the way we did in 2019-20. Che è quello che ho detto prima. Questa è una delle parti più interessanti di Powell degli ultimi trimestri. Assolutamente, forse dell'ultimo anno. Cioè, a parte che l'anno scorso sono fallite le banche, quindi quello era interessante. Ma interessantissimo, chiaro, complesso, ma quando smetteranno col quantitative tightening? Cioè a un certo punto smetteranno prima che si arrivi al livello minimo di riserve, perché una volta che fermi il bilancio, poi ci sono comunque degli asset che sono non reserves asset, tipo le currency, tipo appunto valute estere, che nonostante la somma totale del bilancio è fissa, alcuni pezzi si allargano e le riserve si restringono,
E quindi anche quello toglie liquidità al sistema finanziario sotto forma di riserve. E quindi appunto è interessante questa dinamica. Capisco cosa vogliono dire, ma ovviamente non lo sanno quando, non lo sanno a che punto. Cioè è molto interessante per chi è interessato a questa cosa. Impatti sugli investimenti? Zero. Impatti zero. È solo interessante da un punto di vista macro e a chi gli interessano queste cose. Cioè a me entusiasma, piace il bilancio Fed. Impatti sull'investimento. Il quantitative easing e tightening? Sì. Questo piccolissimo dettaglio? Zero. Impatti sulla mia curiosità? Altissimo. Una delle cose più interessanti che ho visto sui mercati da un anno. Gli ultimi 5 minuti, i più interessanti dell'ultimo anno, a parte il fallimento bancario. Impatti sugli investimenti? Zero. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, you said you're waiting to become more confident that inflation is getting to your 2% goal before you cut rates. Can you just sum up more specifically what data you're looking at that would give you that confidence? Ecco, torniamo alle domande base. Most importantly, we're looking at the incoming inflation data and the contents of it and what they're telling us. So that'll be, and also the various components. So obviously that's what we want. We want more confidence that inflation is coming down sustainably. Che domanda noiosa. Vediamo chi ne ha scritto. Of course, we'll also be looking at all the other things that are happening in the economy. We'll look at the totality of the data, including everything essentially, as we make that assessment. But the most important thing will be the inflation data coming in. Well, are there things that you would give more weight to, like wages? Wages is one thing. Ma basta, our target is not wages, it's really inflation. But we would look to the fact that wages are still coming in very strong, but they've been wage increases. That is to say, wage increases have been quite strong, but they're gradually coming down to levels that are more sustainable over time, and that's what we want. We don't think that the inflation was not originally caused. I don't think mostly by wages. That wasn't really the story. Vero. But we do think that to get inflation back down to 2% sustainably, we'd like to see continuing gradual movement of wage increases. At still high levels, but back down to levels that are more sustainable over time. Cioè, sostanzialmente dice che i salari non sono così importanti. Cioè, sì, sono importanti, eventually, prima o poi devono arrivare a essere più vicini a un target del 2%, sopra il 2%, perché comunque le persone devono fare più soldi rispetto all'inflazione. Però, sì, è sostanzialmente ha sminuito completamente l'importanza. Fa, sì, ma il nostro target è l'inflazione. Cioè, se i salari crescono un po' più forti, va bene. Ok. Okay. Thank you. Greg Robb from MarketWatch. Chair Powell, could you say at this meeting whether there were more officials who wanted to be careful and go slower than about rates? Bella domanda, se vuole rispondere. Was there that sense of maybe it's secondo me non smart to wait? Thanks. I guess I'd put it this way. If you look at the incoming inflation data that we've had for January and February, I think very broadly that suggests that we were right to wait until we're more confident. So I think I didn't hear anyone dismissing it as not information that we should look at or anything like that. So I think generally speaking, it does go in the direction of saying yes, it's appropriate for us to be careful as we approach this question. Sì, sostanzialmente ha detto di nuovo, non è cambiato niente. Cioè, gli ultimi dati ci hanno detto che avevamo ragione a dire di aspettare. Ci sta, ha senso. Thanks, Chair Powell. Brendan Peterson with Punchbowl News. I wanted to ask you about central bank digital currency stuff. We've been hearing a lot from Republicans in Congress about what the Fed is or isn't doing in a digital dollar. But folks, I know you have said to Congress that you're going to wait for approval before the Fed does anything, launches anything. But folks like House Majority Whip Tom Emmer have said that the Fed is either actively researching or hiring personnel to study the implications of the CBDC. Can you give us any clarity on what the Fed is doing right now on a digital dollar? Basta. Sure. So I think we've been pretty transparent on this, but I'll try harder. I try harder. No, è lui che è stupido e non capisce. Non è che devi fare I try harder. No, Jerome, è abbastanza chiaro su sta roba. We haven't come to a conclusion that we should propose try harder or anything like that Congress consider legislation to authorize a digital dollar. And it would take legislation by Congress signed by the president
to give us the ability to do what we think of as a CBDC, which is really a retail CBDC with the public of it. So we're just a long, long way from that. What we are doing, and I think what every major central bank is doing, is we're trying to stay in the frontiers of what's going on in digital finance. And it has many, many different areas. You know, it has applications in wholesale finance, in the payment system. And so we to serve the public, these issues have become very front burner in the last 5 or 6 years. We need to be knowledgeable about all that. So we actually do have people trying to understand things that are, but it's wrong to say that we're working on a CBDC and then we've secretly got a lab here where we've got one and we're just going to spring it on Congress at the right moment. We don't. Cazzo ridi? Ma cosa ridi? Ti sta prendendo in giro, cosa ridi? Made a decision that I think this is Cioè neanche si accorge che lo prende in giro. You know, I just think it's something we need to understand. We do have people who are keeping up with that as part of the broader payments landscape. That's how I would characterize it. Mamma mia, tutti sti fissati con la Central Bank Digital Currency. With Bankrate. Mr. Chairman, April 27th will mark the 13th anniversary since a Fed chairman began holding regular news conferences. How important has that higher transparency been in your view, both for the proper functioning of the central bank and also in accomplishing your mission? And is there more that you and your colleagues can do on the transparency front, and what might that look like? I generally think this movement actually started, 30 years ago, when some academics posited that a more transparent central bank, if the public understands your reaction function, the markets will do your work for you. They'll react to the data. And so it all happens that way. And so there's been a march toward greater and greater transparency. And that certainly Chairman Bernanke advanced that, so Chairman Greenspan did, Chair Yellen did. And so we went from four press conferences a year to 8, so now every meeting really is live now. I think that's a good innovation. I wouldn't want to turn it back. We also have done a bunch of other things. We have an annual supervision report, financial stability report. There's a long list of things that we've done. I think nothing comes to mind as really desperately in need of doing at this moment. We're very transparent. We have no shortage of FOMC participants speaking to the public through the media, and so that channel is full, I would say. So I think it's generally broadly helped and made things better, but not every day and in every way. Well, to follow up, has there ever been a day where you wanted to put that genie back in the bottle somewhat? Of course not. Ma cosa sta succedendo? Ma che cosa sto guardando? Ma che domanda era? Yahoo Finance. Ma perché? Not to harp too much more on confidence and inflation, but you did say earlier in this press conference that the recent inflation data hasn't raised anyone's confidence. But when you testified before the Senate a couple weeks ago, you told lawmakers that you are, quote, not far from receiving the confidence needed on inflation to begin cutting rates. So are you still of that belief or not? What are we to take by those words, not far? So let me say my main message at that in those 2 days of hearings was really that the committee needs to see more evidence to build our confidence that inflation is moving down sustainably toward our 2% goal. And we don't expect that it will be appropriate to begin to reduce rates until we're more confident that that is the case. I said that any number of times, so those were kind of the main part of the message. We repeated that today in our statement. I also, to the language you mentioned, I really pointed out that we had made significant progress over the past year, and what we're looking for now is confirmation that progress will continue. We had a series of inflation readings over the second half of last year that were really much lower. We didn't overreact, as I mentioned, but that's what I had in mind. But given that you said that PCE for February, 2.8%, the estimate, and that we have been seeing core PCE coming down by 10% every month, wouldn't you be at about 2.4% this summer, June, July, to a point where you could cut then? Well, we'll just have to see how the data come in. We would, of course, love to get great inflation data. We got really good inflation data on the second part of last year. Again, we didn't overreact to it. We said we needed to see more, and we said it would be bumpy. And now we have January and February, which I've talked about a couple of times. So, we're looking for more good data, and we would certainly welcome it. Thank you. Thank you. È finito così. Inutile. È finito così. Va bene. Allora, remove, come faccio? Stop. Perfetto. Spegniamo tutto. Allora, il decennale è completamente fermo. Evidentemente i bond non ci credono a queste parole. In che senso? Cioè, è vero che il decennale è fermo, ma dove doveva andare? Cioè, non c'è nessun motivo per salire e non c'è nessun motivo per scendere. Cioè il mercato si aspettava un po' più di
un po' più di falco e non c'è stato. E quindi al massimo uno può dire c'erano dei motivi perché i rendimenti dovessero scendere, anzi ve lo condivido. Perché il mercato appunto si aspettava di sentire forse ci saranno solo due. Forse ci saranno solo due tagli. E invece no, ce ne sono tre. Vedete, piatto. Qua è uscito il meeting e appunto ce ne sono ancora tre, sceso. Poi Powell ha iniziato e ha detto no, ma in realtà potremmo anche stare un po' più alti. Cioè, siamo tra i 3 e i 2. Ok. Ed è piatto. Ma è giusto che sia piatto. Cioè, se avessero detto 2, i rendimenti sarebbero saliti. Non hanno detto 2. E quindi al massimo potevano scendere. Però allo stesso tempo non c'è stato, in nessun momento ha detto che taglieranno. E quindi uno a loro dice, vabbè, allora dovrebbero salire. Però allo stesso tempo ha detto che il quantitative tightening rallenterà. Fairly soon. E quindi forse dovrebbero scendere. Nel complesso, fermi è giusto. Non ho visto né cose perché i rendimenti scendano, né cose perché i rendimenti salgano. Stanno bene fermi. Perché allora l'azionario è salito? E infatti l'S&P ha superato per la prima volta i 5.200, ora sta a più 0,8, il Nasdaq è a più 1,2, il Dow Jones è a più 1, il Dow Jones a sto passo tra poco farà 40.000, adesso a 39.500. Cioè perché l'obbligazionario fermo e l'azionario si muove? Ma perché lui ha detto che gli va bene l'economia più forte. Ha detto abbiamo rivisto le stime dell'economia più forte, abbiamo rivisto le stime di inflazione un po' più forte, va bene così, aspettiamo. Economia più forte, inflazione più forte, ma di poco, cioè non inflazione al 9% che ti distrugge tutto, inflazione non al 2, al 2,5. Vuol dire più utili per le aziende. Cioè è un tipo di inflazione ottima per l'azionario, perché non è il 9% che devi distruggere tutto per rallentarla, è un'inflazione che aumenta un po' il profitto aziendale, ma supportato dal fatto che le persone fanno più soldi, quindi è un'economia forte. E quindi gli utili aziendali vengono supportati e quindi ci sta che l'azionario salga e l'obbligazionario stia fermo. Ci sta. È esattamente stronger for longer. Io mi aspettavo appunto un pullback nei primi mesi perché mi aspettavo più paura rispetto all'inflazione che evidentemente non c'è stato, perché la Fed l'ha dismessa. Ha detto no, non c'è un problema. Cioè se anche l'inflazione è un po' più calda va bene. Non importa, non è grave. Cioè se anche 2,5, 2,8, 3% va bene. Questo non me lo aspettavo, invece è quello che è successo perché l'ha detto 3 volte oggi. E quindi, dato questo, è giusto che le obbligazioni stiano, il decennale, secondo me un po' più vicino al 4,5, ma comunque tra 4 e 4,5 è giusto, e l'azionario che vola, perché sono tassi leggermente più alti più a lungo, ma per l'economia forte, non per l'inflazione forte. Quindi è stronger for longer, non higher for longer che e basta, stanno più alti più a lungo perché l'inflazione non si ferma. No, è stronger for longer. Stanno più alti, più a lungo sì, ma perché l'economia è strong, è forte, e quindi anche gli utili aziendali. Questa è la mia visione e in questi mesi è così. L'unica cosa che mi ha sorpreso dalla Fed, e anche oggi, l'ha confermato nuovamente, è che gli va bene un'inflazione più alta. Gli va bene. Non me lo aspettavo. Io mi aspettavo dicessero no, l'inflazione rischia di riaccendersi, dobbiamo calmarci un attimo. No, l'inflazione va bene. Anche se è al 2,5, 2,8, 3, ok. Possiamo arrivare al 2 l'anno prossimo. E anzi adesso dicono l'anno prossimo al 2,2. Nel 26 arriviamo al 2. Cioè se stiamo tra il 2 e il 3 va bene. Perché far danni all'economia se l'inflazione è tra il 2 e il 3? E sotto un certo punto di vista ci sta. Comunque, detto questo, basta. Recap della settimana, niente, questo è il recap. Tutta la settimana era ferma per questo evento che c'è stato e questo è il riassunto. Alla Fed va bene, la situazione così va bene, hanno confermato tutto e al mercato piace perché non sono stati falchi come alcuni si aspettavano, tra cui io. Non è stato così. Quindi perfetto. E detto questo, vedremo cosa faranno i mercati nei prossimi giorni, ma non mi aspetto grandi novità né da una parte né dall'altra. E quindi tutto abbastanza neutro, ma vedremo quello che succederà. Potrebbero anche accusare i prossimi giorni, ma non penso. Potrebbero volare i prossimi giorni, ma non penso. C'è stato tutto nelle attese. Comunque i mercati sono massimi storici. Detto questo, ci vediamo a un prossimo video o a una prossima live. E grazie di aver seguito. Mi si sta anche spegnendo la batteria. E quindi niente, tutto lineare, preciso. Sono tornato a casa 5 minuti prima della live. La batteria si spegnerà tipo 10 secondi prima che chiudo la live. Quindi
Perfetto. Grazie a tutti di aver seguito, iscrivetevi, commentate, venite a trovarmi nel Discord e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona serata.